Started everybody. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر. Seems like we have a momentary connection cut out. Sheikh clearly driving or maybe stationary in his vehicle in Oman. I'll give him a safe trip, inshallah. Until we get the Sheikh back, let's just give it a few minutes, inshallah. We are reading Surah Al-Qamar. Of course, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's, if it wasn't for the Qur'an, may have been his greatest miracle, which was that he split the moon with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. As I said, because of the Quran, he has the Quran. Of course, that's the greatest miracle. But here we have the Shaykh again, inshallah. معلش Shaykh, توقفنا على الآية ألقي الذكر عليه من بيننا. أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جزاكم الله خير شيخ. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. إن شاء الله توصلوا بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك مقيم. Okay, that's the Sheikh's gone. I was going to ask him a question. Someone asked me to ask the Sheikh what car he's driving. Sorry, brother Bilal, I couldn't ask that question. Barakallahu feekum. The Sheikh read more than I expected. Alhamdulillah, he's always very generous with his time. So we have also, as you saw on the post, everybody we have with us, our young reciters are back. Rayyan and Safwan. Alhamdulillah, they have Surah Al-Rahman to recite. If I could ask them to come on, inshallah. If I could ask them to break up Surah Al-Rahman into two halves, one half for each of you, inshallah. You can decide where you want to stop. And then we're going to have Shaykh Rida Abdul Muhsin from Surah Al-Waqi'ah, and of course, hopefully Surah Al-Hadid as well. Then we're going to run into the next juz, which is juz Mujadala, Qad Sami Allah. And we're going to read a bit more, inshallah. So as you've all noticed, we've actually gone ahead slightly with our khatma. Just to let you know, on the 27th night, there'll be some big announcements from Dar Al-Arqam. There'll be a request for all of you to help and increase your reward and your position in Jannah and save all of us from the hellfire, inshallah, with our sadaqah. One of the ways we ask for our sins to be forgiven is by giving sadaqah, as the Prophet ﷺ said, that it gets rid of sins, just how water gets rid of fire. So the 27th night, we're going to have only half a juz to read, just to make space for only around 15 minutes of opportunities, where we're going to give you an opportunity to donate to more than one cause, not just one cause. So, alhamdulillah, can I ask Rayyan and Safwan to come now, inshallah? Somebody's asking as well, can we start at 10:30? I agree, we should be starting at 10:30. It's a rush for us as well. It's a rush for me personally. So yeah, I think we should absolutely start from 10:30 from now on, inshallah. Let me see where our young reciters. Rayyan and Safwan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Who am I speaking to? Rayyan. Rayyan, welcome back, Rayyan. Let me see your face. MashaAllah, everybody's missed you. Everybody's missed you, you and your brother, MashaAllah. So that's a treat for everybody. Many of our guests have been requesting our young reciters to come back, and here they are. Rayyan, where are you going to stop to let your brother come in and read Surah Al-Rahman? يعرف المجرمون بسيماهم. Ayah 40. Okay. You're going to stop on this verse or just before it? I'm going to stop on that verse. Okay, stop. Read that verse, actually. A better place to stop would be to recite that verse, inshallah. فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Let your brother start from وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. Okay, inshallah. Yalla, bismillah, let's get started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان. MashaAllah, Rayyan, it was very nice hearing your recitation again. How's your Ramadan going? Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah, very good. You making your preparations for Eid? Yes. I hope your parents are piling up those gifts. Or are they hiding it from you? Sure. You need extra. If your father's listening, Abu Rayyan, you need to get them extra large boxes of presents this year, inshallah, because of their performance in Ramadan Khatm. They're definitely going to be getting gifts from us and Dar Al-Arqam. But of course, Please make it for us. of course, that's the number one. That's the number one thing, absolutely. And for you to make dua for us as well, inshallah. Inshallah. Inshallah, barakallahu feekum. Ya Allah, where's your brother, Safwan? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. But for he who has feared the position of his Lord, this is interesting translation. Brother Khalid, if you see on the settings here, you can change and you can select, maybe select Abdul Halim or select a different translation. Let's see what it says. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. See, this is a better translation. For those who fear the time when they're going to stand before their Lord, there are two gardens. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ. Maqama, this is meme called meme masdar in Arabic language. Qama is to stand. Okay, maqam is just the event of standing. Rabbi. So when you're meeting your Lord and you're going to have this event where you're standing and facing Allah, or standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever fears this event, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. They'll have two gardens. I will let Shaykh Abu Ubaid explain to us what these two gardens mean, because on the Sahara trek, I can tell you, he blew our minds. All of us, 30 to 40 brothers went on the Sahara trek. And I could tell you when the Shaykh gives this answer and explains to you, for me, it was a complete mind-blow moment when I understood what does Jannatan mean. And it makes you feel very special by Ar-Rahman, truly. And this is why this ayah is in Surah Ar-Rahman. Safwan, how are you? Fine, alhamdulillah. Alhamdulillah, very nice to see you. How's your Ramadan been going? Yes, going well, alhamdulillah. Have you been doing your revision? You're keeping up with your revision? Yes. Good, alhamdulillah. Make sure you keep doing it, inshallah. 3 to 5 juz every day, okay? Try your best. 3 to 5 juz every day, especially in Ramadan. Ya Allah, bismillah. We haven't seen you in a long time. So let's finish inshallah Surah Ar-Rahman, please. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جزاكم الله خير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jazakallah Safwan. Well done. And thank you for coming back today. Inshallah, I look forward to seeing you back in our Qur'an classes every Saturday, inshallah. For Ramadan, bismillah. Give salam to your parents, inshallah. And inshallah, we'll speak before Eid, but in case we don't see each other, inshallah, then Eid Mubarak to all of you as well. Allah, make dua for us, inshallah. Fantastic, alhamdulillah. We have with us our next guest. We have Shaykh Rida Abdul Muhsin, who's also with us, who's going to be reciting from Surah Al-Waqi'ah and also, inshallah, Surah Al-Hadid. And then after this, we have Shaykh Ahmad Rajab, inshallah, from the beginning of the juz, the next juz, alhamdulillah. So, if I'd like to invite our Shaykh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كيف حالك؟ الحال؟ الحمد لله. أنا من رأيي صفوان وريان يكملون. لا إن شاء الله كمل يا شيخ كمل. لا نترك لهم فرصة إن شاء الله أنهم يقرأوا. لا قرأوا الحمد لله، قرأوا لنا من أول الختمة تقريبا إلى الجزء 15. قرأوا كثير الحمد لله. اللهم بارك. بس شكرا يا شيخ، اللهم بارك فيك إن شاء الله. بس الكثير من المستمعين طبعا ينتظرون أن يستمعوا إلى تلاوتكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ. نبدأ الواقع إن شاء الله. نقرأ الواقعة، نقرأ الحديث كمان إن شاء الله. طيب إن شاء الله. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وجزاك الله عنا خيرا لهذه التلاوة الجميلة. لا تنسنا من دعائكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. Okay, everybody, alhamdulillah. This is, of course, the end of the juz, but we're not finished yet. We started almost halfway into our previous juz. So we still have to come, alhamdulillah, our much anticipated Shaykh Ahmad Rajab, who's going to recite for us Surah Al-Mujadala and Surah Al-Hashr, inshallah. So we'll give everybody a small rest, inshallah, istiraha daqiqa. And everybody will be able to, get a glass of water if you want to go to the bathroom and renew your wudu or anything like that. Inshallah, 2 minutes I'll give everybody before we start, inshallah. Istiraha daqiqatain. And if the brothers there can just put up the video, either the video that we had lined up for tonight or the poster, inshallah, that we were sharing before about the donations. And as I said, everybody, around 2 minutes break, inshallah, then we're going to start again. إن شاء الله. جزاكم الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه،
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ. إن شاء الله نختم بالدعاء إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا وإنا عبيدك وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء، وأن تغفر لنا وترحمنا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من المقربين يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخ. إن شاء الله سنراكم غدا. بارك الله فيكم. اللهم يسر لكم أموركم. آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, again, we ended a beautiful night. Again, we've got roughly about a juz and a half, I believe, or roughly 2 juz left to finish the Khatm, subhanAllah, less than that. Again, look how the days have flew by, subhanAllah. This Ramadan, again, the masajids were closed, obviously, you know, and we missed that Jama'ah being in the masjid for Salatul Tarawih and praying behind the Shaykh. Alhamdulillah, this platform has helped every single attendee and all the brothers and sisters who are listening. I hope everyone's benefiting. Do please continue to make dua for us and my family and all the brothers who are involved in Arqam. Please continue to make dua for us. Anyway, we'll continue with the summary of the verses that we just completed. Without any further delay, I'll invite Shaykh Abu Ubaid to come on, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa barakatuh, Shaykh Faisal. How are you? Okay? Alhamdulillah, how are you doing, Shaykh? Very well, alhamdulillah. And how are you, brothers? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hope everyone's enjoying. Yeah, Shaykh, every day, subhanAllah, you get emotional because the time is flying, Shaykh, you know? Yeah. These are the best days of our lives. These are the best days, the best nights of our lives. Yeah, subhanAllah. Alhamdulillah. Yeah, I remember, subhanAllah, like a few years ago when I done i'tikaf in Muntada. And subhanAllah, you know, during those moments when you got a few hours even or a few days left, Shaykh, brothers become emotional. Yeah. Because the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is with us now. Obviously, it's always with us, but it's extra in Ramadan. Yeah, it manifests more, no doubt. Yes, Shaykh. So anyway, without any further delay, I'll let you continue to give a summary of the verses that we just completed, Shaykh. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. As we said yesterday, and I think the day before, the surahs now are many, so I will not be able to give the theme of every single surah. Rather, I'll just give the overview of a theme that Allah subhanahu wa ta'ala spoke in all of these surahs. So we started with Surah, I think, Najm, and then we went to Surah Qamar and then Surah Rahman. These three surahs, the theme of Allah subhanahu wa ta'ala. It's more to do with Allah subhanahu wa ta'ala's power and authority and His ni'am, those three themes. So it's His authority and power and Allah subhanahu wa ta'ala's execution of that, and Allah subhanahu wa ta'ala's favors upon us, humanity, and then specifically us Muslims, and then the ni'am of Allah subhanahu wa ta'ala in the akhirah that He has preserved for those who are grateful to Him. So I want to concentrate on one of the verses I kept repeating in Surah Qamar, which is وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, that we have made the Quran easy for you, those who, is there anyone that is taking heed on this matter? Now, Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to any other kalam, any other speech compared to the Quran is the most easiest to memorize, it's the most easiest to understand, it's the most easiest to reflect upon, it's the most easiest to decode. So compared to any other speech, it is the most easiest it is the most easiest speech. And so if in any other speech, the amount of effort, the amount of discipline you need to have, the Quran, it will take less. It will take less. So compare any other book, take any other book, if you try to memorize it, if you try to understand it, if you try to recite it, it will exhaust you, it will take so much of your time and energy and so forth and so on. Quran will take less. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us that this Quran, even though it is my speech, even though it is the eternal speech, and even though it is the final speech, yet it is the most easiest out of all the other speeches in terms of taking of your time, taking of your energy, and so forth and so on. So if you want to memorize it, then do so, because I have made it easy for you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, repeatedly, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. What does that mean? Is that Allah subhanahu wa ta'ala Himself made it easy for you to memorize the Quran. And if you left it alone by revealing and left it alone for you to memorize, comparing with other books, it would have been so much difficult. So there's two easiness. First easy is Allah subhanahu wa ta'ala, because of His speech, naturally it's easy. And secondly, Allah subhanahu wa ta'ala decreed easiness for memorizing this book of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should take this opportunity, especially those who are good in memory, good in memorizing. We should take this opportunity to memorize the Quran, the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And again, it doesn't take 3 to 4 years. It doesn't take more than 3 to 4 years if you discipline yourself to memorize the Quran every day or every other day in a specific time and with a specific teacher. Then it doesn't take more than 3 to 4 years to memorize the Quran. Can you believe it? Eventually, in 3 to 4 years' time, you will be the memorizer of the eternal book of Allah and the final book of Allah and the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And what will you attain? In the Akhirah, Allah says you will attain a Jannah closest to Him. Jannah closest to Him. And the ones who attain Jannah closest to Him, if they were to look up, they will see Allah subhanahu wa ta'ala. So anytime in the Jannah, they want to look up, they will see Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever they look up, they will see Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So it's a great opportunity for every one of us, who have good memory or who even have average memory, that we should memorize the book of Allah subhanahu wa ta'ala. As for Surah Rahman, as you know, Surah Rahman constantly talks about that the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, that which you do dunya, but most importantly, akhirah life. Allah in the last 2 pages of Surah Rahman, He's talking about the favors He has kept for us in the akhirah life. And He's saying that we will give it to
the ones who will be grateful and they die upon al-Islam. Wallahi, we need to really work on our entire day-to-day deeds, day-to-day actions, that these deeds, whatever we're doing, is not sins, it's not major sins, and we die upon al-Islam and Tawheed and Ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can be amongst the people who enter into Jannah for eternity, and be amongst these two groups of people. They will be the highest who will enter into Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala says about this Jannah in the last 2 pages of Surah Rahman. As from Surah Waqi'ah, Allah now begins to talk more about the Akhirah life. Same with Surah Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala begins to talk about the ones who will be successful in the Akhirah life, and then Surah Mujadila, and then Surah Mumtahina, and Surah Hashr. All of these surahs, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the characteristics of the people of the Akhirah life who will enter into Jannah, how the characteristics will be, and he begins to draw that picture of those people who attain the Jannah for eternity. How were the characteristics in this life? What are the sacrifices they made? What are the wholesome characteristics they had? How they used to bond with Allah subhanahu wa ta'ala, and how they used to engage with Allah subhanahu wa ta'ala. All of these characteristics Allah subhanahu wa ta'ala begins to play out in detail from Surah Waqi'ah, and then Surah Hadid, then Surah Mujadila, and then Surah Mumtahina, and Surah Hashr. And he also talks about the people who lose this opportunity. The biggest of them is those who apostate, and also the munafiqeen, the hypocrites. They will be the utmost losers in the Akhirah. They will see the great rewards Allah has kept for the true believers in Allah subhanahu wa ta'ala in the Akhirah life, and also those who sacrificed everything to establish this merciful, harmonious way of living upon the surface of the earth. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the Siddiqeen, and amongst the Muhsineen, and amongst the Mu'mineen, and amongst the ones who go out and establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله فيكم شيخ. بارك الله فيكم شيخ. Okay, there's a few Q&A شيخ if you are. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Keep it to 5. I haven't prayed Isha yet. Okay, inshallah. Okay, so someone asked a question. When memorizing from the Qur'an, and they come across the verses of the sajda ayat, do they need to keep making sajda when they're memorizing that? No, you make one prostration. You make one prostration at the end. No, not in the beginning. So you keep reciting, keep memorizing. And when you finish the sitting, right? You do one prostration. Okay, someone's asking. What can you advise a person who struggles with the showing off? So every time it's that showing off in terms of good deeds and stuff. So how can one better themselves and stay away from this action? But the most important thing you ought to do is increase your ibadah dhatiyah, which are private. Increase your ibadah dhatiyah, ibadah in essence, which are private. For example, reciting the Qur'an when you're alone, doing dhikr adhkar when you're alone, sadaqat when no one's seeing you, you're donating, and no one should know where you're donating or who's donating, right? Also increase your inner intentions, so make them lofty. So why are you reciting the Quran? What are those reasons? Why are you performing Qiyamul Layl? What are your reasons? Ultimate reasons. What do you want from Allah subhanahu wa ta'ala? Why are you doing dhikr al-adhkar? Ultimate reasons, and make sure they are lofty in the Akhirah life. So for example, you're doing dhikr al-adhkar for Allah to forgive you eternally. So it's to do with Akhirah life. So make those intentions behind their ibadah, which are ibadah of Allah, behind them make those intentions lofty. Sadaqat,
the specific smart donations, the specific causes you're donating. Why are you donating to that specific cause? So you want, for example, oppression to be elevated. You want tyranny to be removed. You want the orphans to be empowered. You want these institution of Qur'an or institution of Islam to be empowered. So make those intentions. Okay. So these are the increase the ibadat of dhatiyya. Number one, ibadah which is specific for Allah, increase them. Specifically the ones private, secret, make them lofty in intentions. And thirdly, spend time with people who are pious and righteous. Spend time with them by either being in the organizations, either being within the institutions, or either doing business with them. So either those three. So either be in the workplaces, you participate in the work, whatever their work they're doing, you be part of that work, be it organization, be it institution, but voluntary based or employed based. And the other one is do business with righteous people. Sooner or later, inshallah, you'll become amongst them, inshallah. And maybe one of the advice is make dua for you to be sincere. Even the greatest of the prophets made dua. Allah, forgive me from shirk that I committed that I know, and the shirk that I committed that I didn't know, I don't know. Yeah, and Allah make me amongst the mukhlisin, abidin, dhakirin, shakkarin. These are the du'as the greatest of the prophets made. So make dua to Allah to make you sincere. Allah will sooner or later will answer that dua, inshallah. Assalamu alaikum, Shaykh. How are you? Alhamdulillah. Sheikh Abu Baid. Sheikh Abu Hana, how are you? Sheikh Adam, how are you? Okay. Alhamdulillah, very well. Sheikh. I thought I'll just quickly make sure we answer one particular question, Sheikh, because I promised everybody that you'd answer it. Okay. It's the one about the Jannatan that you explained on the Sahara trek, and how Allah subhanahu wa ta'ala created for everyone a place, but then you will inherit those who don't come and get it. Yeah. Quickly, for Allah subhanahu wa ta'ala has created for each one of us Jannah. So there's Jannah for me, there's Jannah for you, there's Jannah for each one of us, there's Jannah. Yeah? Is that clear? So No. for everyone there's Jannah. Alhamdulillah. No one will take that Jannah away from you. Yeah? And then anyone who's next door to you, but they don't enter into that Jannah because they were ungrateful, they were polytheists, they committed kufr and shirk for eternity, they are not in Jannah, you will inherit their Jannah. You will inherit the Jannah. So by default, each one of us, by default, if you enter into Jannah, by default, we will have two Jannah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. You know what? As long as we enter into Jannah, by default, we'll have two kingdoms of Jannah. By default. Subhanallah. Allahu Akbar. That makes you so excited because it wasn't supposed to be for you, so it makes you even more excited to get it. Yeah. And then there will be two huge levels of Jannah, right? Which are completely different. One will be entirely gold, and one will be entirely silver. And the beauties will differ also. And the ones who will be entirely gold, right? They will be people of the Siddiqeen. There will be people of the Siddiqeen. They are the highest after the prophets. They are the highest after the prophets, right? So imagine you inherit the Siddiqeen level of gold level, yeah? And the one who was next door to you, who was supposed to attain that, did not attain it. Suppose he was a munafiq, he did not attain it. You inherit his kingdom also, amongst Siddiqeen level. Allahu Akbar. Allahu Akbar. That's what Allah said, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Anyone who has that level will have two Jannah. Yeah? So we all have, so it's not one Jannah we will have, one entire kingdom of Jannah, not one. As long as you enter into Jannah, inshallah, you will have the opportunity to inherit two Jannah and the opportunity to inherit two Jannah, inshallah. MashaAllah. Ustad Abu Hana, do you mind if I also add another question before you read anything else from the list?
Just the thing that I had a lot of requests yesterday, Sheikh, for you to clarify the issue of pictures. I think some of my friends, maybe I think they said that their wives work in some kind of area where that would make their life a bit easier if they were able to. So do you mind expanding, Sheikh, one more time on that topic? Yeah, quickly. Basically, in summary, what's the difference between a photo, which the vast majority of the scholars now allow it, the photo, what's the difference between a photo and a drawing, and making a model with say, a sculpture, say with clay? What's the difference between all these three? Okay, on the apparent, there isn't any difference. There isn't a difference between a picture, right, and a sculpture and a drawing, right? I'll give you an example. So suppose the photo of so-and-so you've taken. Now you make it huge and you put it on the wall, yeah, of so-and-so, Muslim or non-Muslim, celebrity or non-celebrity, yeah? And you begin to venerate him or her. Would that be haram? It'll become haram. Even those scholars who say it's allowed to take a picture, they will say this is haram. Why will they say this is haram? Why would they say this is haram? Because you've taken the normal picture of him or her from being a sentimental thing, from being a memory thing. Now you're taking it to a level of glorifying him or her, celebrating him or her, and venerating him or her. And it can become eventually, in the next generation, it can become a worship of that person, even if it's a picture. Is that clear? So the main thing is veneration. Main thing is the intention. The main thing is the objective behind the picture or the sculpture. As long as that sculpture or that thing is not being worshipped or is not being venerated, yeah, and you are not also glorifying yourself of your talent and skill, so this wrong intention and the wrong objectives are not there, then inshallah the minimum is that it's allowed. So for example, you're not allowed to take a picture of an idol, for example, just even a picture, and glorify them. Yeah, it's haram, it's not allowed. Similarly, you're not allowed to sculpture an idol that is being worshipped. It's not allowed, it's haram. Similarly, you're not allowed to draw an idol or anything that's being glorified and exalted and worshipped, right? You're not allowed, it's a haram. Yeah, but if anything is not in that category, so you're not venerating haram thing, you're not venerating kufr, you're not venerating disbelief, you're not venerating shirk. Rather, you're just drawing, for example, you're just drawing the sky, or you're drawing the trees, or you're drawing the oceans, or you're drawing the ships, yeah? Or you're drawing, say, lions, right? And you're sending a message out. The message can be, look at the perfection of Allah's creation. Message is tawheed. Message is oneness of Allah, or the beauty of His creation with the tawheed of Allah Jalla wa Ala. Or the message is you're venerating the pious and nobility, or a pious sanctified place and the worshippers of that place. You're sending a message of oppression, right? So these are all khair. As long as you draw them, you take a picture of them, and you hang it in a place, or you show it in a place or certain place, social media or other places where people can see that oppression, and then they take a sign and a slogan from it, and they take a revolutionary idea or concept from it. Yeah, and these are all khair. These are all khair. So in a nutshell, everything, all of those three can be haram. The photo can be haram, the drawing of the pictures can be haram, the sculptures can be haram. They can all be haram. And also at the same time, they can all be halal, right? It all depends on their, firstly, intention, right? Secondly, the objective and the message, right? And thirdly, that they are not venerated and they are not worshipped, either now or in the later on future. Yeah. So if these can be mitigated, then inshallah ta'ala, it will be halal and not haram. If this cannot be mitigated, then it will be haram always. I hope it's clear now, Shaykh. Yeah, Jazakallah, Shaykh. Thank you for that expansion. Tafadhal, Ustaz Abu Khan, if you'd like to maybe choose a couple more from the Q&A. Okay. Two more, inshallah, because I have to go. Two more. Pray, Okay, inshallah. Brothers are waiting for me. Okay. Okay. Someone's asking in terms of when
when someone's not fasting due to illness or traveling, should they hide away their eating in front of others, Shaykh? Yes, you should not eat in front of people who are fasting, because fasting is not, Ramadan fasting is not simply a fasting between you and Allah Jalla wa'ala only. It is a sha'air. It is a public fasting. So it's not just secret fasting between you and Allah, it's also a public fasting. So that's why in Ramadan, generally the restaurants are closed. If anyone does eat, even in restaurants, they should eat hidden. They should not publicly display that they are traveling or they are ill. They should hide away and eat. In Ramadan, restaurants daytime shouldn't be open. They should be open nighttime and so forth, or iftar time and going. Okay, so yes, you should not show that you're on monthly. That's something embarrassing that shouldn't be shown, or that you're ill and so forth, and publicly eat. However, in your own house, if everyone knows you're ill and you're fasting, then you can eat, but still it's recommended that you eat not in front of people who are fasting. But if you're in monthly, then you should hide away and not show, because it's something embarrassing, right? That your brother, your mahram knows that you're on monthly. If it's your husband, then no problem. You can eat in front of your husband even if you're on monthly. But if your brothers are in their houses, right, then no, you should not. Or you're living with your husband's brothers, then you should not. Or your father-in-law, then you should not eat in front of them, even if you're in your monthly. But if it's just your husband, then no problem. You can eat in front of him if you're in your monthly, inshallah. Relating to your previous answer regarding the drawing, Shaykh, someone's asking, pictures in the house where angels don't enter. Yeah. What pictures are they, Shaykh? The pictures of idols or anything that's venerated by any culture. So if they're idols of worship or any animals that are venerated by any culture, like for example in India, they venerate many animals, right? These animals shouldn't be put in the houses of Muslims in India in particular, or in anywhere. Yeah. So those types of pictures, those kind of pictures, they shouldn't be put on the wall, because they are being worshipped with Allah subhanahu wa ta'ala, or other than Allah subhanahu wa ta'ala. So those pictures. And also if you put up the pictures as out of decorations, then the issue is why you're putting it. Is it because it's a perfection of Allah subhanahu wa ta'ala's creation? Is that the message, right? Or is it because this, for example, a tiger is showing kindness to a baby deer, it's not eating it, for example? What's the reason? What's the reason? Is it, if it's to do with perfection of Allah's creation, or if it's to do with a message of sympathy and empathy and care and love, right? So it depends on those intentions. But most importantly, what's not allowed is anything that is venerated and worshipped, yeah, as a deity. Those pictures or those idols or those animals, or those kind of pictures, they are not allowed to be portrayed in the houses. And as for your pictures, human pictures, photographs, again, what's the reason you're putting it, right? Generally, you shouldn't put up. Scholars like it just goes against our culture of venerating people. Why are you putting? And it goes with other cultures. Other cultures, they venerate the husband, the wife, or the parents. They put the pictures up, so forth and so forth. So that's why in Islam we should go against those cultures which venerate people. So we Muslims shouldn't put photographs of animals for no reason, or photographs of people for no reason, right? If you put it on public places, for example, you've got a museum, and that museum is showing empathy, of sympathy towards people who are being oppressed, and in that you put a picture of, for example, a tiger showing kindness and care towards a baby deer, then it makes sense. You're putting that picture in that context. But it makes no sense putting that picture in your
in your house or in your room. So in Islam, everything is done through wisdom. Everything has a reason, right? So if those reasons are good, then the pictures can be there. If the reasons are not good, it's not within the context, then the picture shouldn't be there, because you may be venerating the animal in of itself rather than the creator. And you may be venerating yourself because it's your artwork rather than the one who gave you that talent in the first place. So I would say when it comes to pictures in the house, avoid them, right? Unless, as we said, there's a clear, explicit message you're giving to anyone who visits in your house. Like I said, drawing a Muslim Aqsa and Muslims throughout the world worshipping once upon a time, you draw that kind of image, then and you put that on your wall, then there's a specific, explicit message you're giving to anyone who visits in your house, inshallah ta'ala. That should be fine. Okay, barakallahu feekum, Shaykh. Inshallah, we'll end the night. There are a few more questions, but what I'll suggest is some of those questions, it can be found online. Other questions here on the list, Shaykh has already answered them. So if you want, you can go and listen to the Q&A in Ramadan. You can go through it slowly and take general benefit from them. Okay, Shaykh. It's on our YouTube channel. Yeah, it's on our YouTube channel, Dar Al-Arqam channel. So do visit us, inshallah. Okay, Shaykh, do you want to end it, Shaykh? You end it, Shaykh. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.